بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلاب. اليوم عندنا محاضرة جديدة على ال importance of the primary teeth. ابتداء نسولف عن morphological differences between the primary and the permanent teeth. The crown of the primary teeth are wider mesiodistally in comparison with the crown length. يعني طلاب ايش دا اقصد؟ عرض الكراون مقارنة بطوله يكون wider than إذا ما قورن ويا permanent teeth. The root of the primary anterior teeth are narrow and long إذا ما قورن ويا الكراون width and length. نقارن هسه الروت ويا الكراون of the primary anterior teeth. The roots of primary molar are relatively longer and more slender than roots of the permanent teeth. هاي حتكون كلش واضحة. There is a greater extension of the primary roots mesiodistally. طلاب يعني دائما أنا أقول لكم إنه البرايمري مولرز يصير بين فليرينجز الروتات. ليش؟ حتى يوفر for sufficient space to accommodate the crown of the unerupting permanent teeth. Okay? The cervical ridge of the enamel and the cervical third of the anterior crown is much more prominent as anatomical landmark دا أقصد labially and lingually in the primary than in the permanent teeth. The crown and root of the primary molars are more slender mesiodistally at the cervical third, أكيد بالcervical third area, than those of the permanent molars. The cervical ridge on the buccal aspect of the primary molars is much more definite, particularly on the maxillary and mandibular first molar, than that of the permanent molar. The buccal and lingual surface of the primary molar are flatter when يصير flatter above the cervical curvature than those of the permanent molar. فمن حيكون flatter إيش راح يصير عندنا الكلوزال table closal surface يكون narrower إذا ما قورن ويا permanent teeth. The primary teeth يكون lighter in color إذا ما قورن ويا permanent teeth. The size and morphology of the primary tooth pulp chamber immediately after eruption, the pulp chamber are large and in general follow the outline of the crown. The pulp chamber decrease in size شوكت نصير increase in age and under the influence of the function يعني mastication, for example, abrasion of the occlusal and incisal surface in teeth بالaging. فالبulb chamber دائما يكون larger. فلذلك بالبيدياتريك dentistry بنسوي restoration إذا أكو عندنا deep caries إذا كان عندنا class 2 يكون more susceptible to involve to pulp chamber. ليش؟ لأن pulp chamber يكون larger ويبدي يصير بي decrease in size when ما يصير عندنا increase in age. No attempt to made here to describe in details each pulp no attempt to paint here to describe in details each pulp outline suggests to the dentist to take bite wing radiograph to the child before doing operative procedure. Radiograph will not demonstrate completely the extent of pulp horn into the cuspal area. The differences in the calcification time with eruption time هذا differences lead to شنو؟ lead to the differences in the morphology of the crown and the size of the pulp chamber. As a simple definition, pediatric dentistry is an age-specific specialty that provide path
primary and comprehensive preventive and therapeutic oral health care الانفانت the children through adolescent including those with special health care needs. الaims والobjectives اللي حشوفوه هنا يا طلاب. الفكرة من البيدياتريك dentistry مو بس to create only a good patient، لا، وإنما احنا حنصقل شخصيته حتى يكون a good citizen of tomorrow. Instill a positive attitude and behavior to provide total quality health care for infant, young children and adolescents. Introduce and implement the principle of preventive dentistry from birth to promote awareness regarding the importance of the oral health in the community through dental health education. Through كلش important dental health education. Parental guidance and counseling in regard to various treatment modalities, including different facets of preventive dentistry. Early diagnosis of the disease and treatment. Restore the lost tooth structure to maintain the harmony between the hard and the soft tissue. Occlusal guidance of early treatment of developing malocclusion. Managing physical disabled, mentally challenged and medically compromised children. أعتقد طلاب كلش واضحة وكلش easy وكلش مهمة نعرف ال aims and objectives. The importance of the primary teeth. طلاب أغلبية البيرنت عندهم فد معلومات خاطئة فيما يخص البرايمري تيث اللي هي شنو؟ يقول لك البرايمري تيث only just for chewing and biting. This is fatal mistake. ليش؟ لأن importance of the primary teeth شنو؟ help provide nutrition. من عندنا أسنان لبنية منتظمة بصورة صحيحة و healthy راح يصير عندنا equilibrium between the soft and hard food. بينما إذا كان عندنا فد multiple caries lesion inside the oral cavity، فالchild شو يسوي as a defense mechanism؟ راح يسوي shifting للدايت مالته، راح يصير عبارة عن بس soft والliquid diet، عبارة عن just soft diet. ليش؟ لأن الهارد دايت راح يسوي له pain during mastication، فراح يصير عندنا disharmony، فراح يضرب لنا GIT system. فاحنا حتى تكون صحته زينة لازم تكون أسنانه زينة حتى يصير أكو harmony equilibrium بالدايت between the soft and the hard diet. help make speech possible. تعرفون طلاب إذا صار أكو قلق راح يصير عندنا مشكلة بالسبيتش بمخارج الحروف، وإحنا تدرون إحنا أطفالنا في رياض الأطفال في المدارس يعني يسوي لهم هذا فد مشكلة من تكون عنده مخارج الحروف مو صحيحة ويصير عنده فد psychological trauma. aid in the normal development of the jaw bones and facial muscles. من موجودات الأسنان راح يساعدنا development of the bone والdevelopment of the growth of the bone والdevelopment of the muscle يكون بالصورة الصحيحة حتى ما يصير عندنا distortion لا بالبون ولا بالمسلز إذا كان عندنا أسنان well aligned و healthy. أكيد بالattractive appearance يكون المظهر لائق من يكون عنده أسنان صحية ومنتظمة بصورة صحيحة. والأهم نقطة أنه يعتبر as a natural space maintainer لأن لا يحافظ لنا على السبيس المخصص لبزوغ الأسنان الدائمية. طلاب خلصت محاضرتنا هذا اليوم، محاضرة حلوة وبسيطة ومهمة جدا، وإن شاء الله نشوفكم في محاضرة أخرى.